Abana president ni chile satanic ngati semati. Yes. Yes. Ama tusangira tsogolera ndichauta. Yeah, abana ni chile satanic manager. If you can't do the dirty thing, you're not qualified to be president. Ku parliament mukutsogozedwa ndi Honorable Simplex Chichola ngati leader of opposition. Munachilandira bwanji? I call him leader of oppression. Cha? Leader of oppression. Oppression yanji. Because he did not come there through a fair process. I think MCP was oppressed to have him there. And in all fairness, I don't think I recognize him. Because obeda ku Japan, ngati zinthu zile zingachitike. A secretary general kupanga resign, a president ku siasa opasodindo. A secretary general Richard Chimwendo. Yes. Simu kuwafunanso Richard Chimwendo? Yeah, sindi kuwafuna. Richard Chimwendo alakwa chani? Anapanga mismanage ma primary elections. Takumananso program ya Cruise 5 kukufika nijoera kuno area 49 ku De Villa Bridal Home. Malo amene achikondi amabwera kuti adzapitidwe kwa mphepo makamaka panga chiganizo choti alowe mbanja. Koma ife sitinabwere kuno kuti tidzakambeza achikondi amene akufuna kulowa mbanja. Tikubwera kuno kuti ticheze ndi mlendo wathu Silvester Ayuba James amene tinayamba kucheza naye mprogramu yapitayo, ndipo lero tufuna titsendere macheza onse. Tili ndi mafunso ambiri amene tikufuna kuti atiyankhe komanso tidziwe kuti dzikoli amaliona bwanji. A Silvester Ayuba James ndi memba wa nyumba ya malamulo amene akuyimira Nkhotakota Central, komanso ndi memba wa chipani cha Malawi Congress, komanso ndi lawyer. Tiye tikhale modzi pamene tikumaliza kucheza nawo a Silvester Ayuba James. Kodi MCP nditiyo ndi? MCP ndi chipani chimene chili ma structure zake, chili manifesto yake, chili ndi fundo zake, chili ndi ngobia zake. Ndi amene amendetsa boma for the past 5 years. Anapanga abandon zonsezo. Even my appointment anthu amakhauli nayo chipani chimadzidzimuka. Awandani awo. Ku chipani kumanda? Yes. Koma sabwana asanga. Ndiye apapa tikamapanga apportion blame kunena kuti for the past 5 years anthu atapanga analyze nkuona kuti it was the poorest time we had in China, it was the lowest in China. Tizipanga apportion blame kwa ndani kwenikweni? Ine yanga ndimayika kwa president achakwera. Osati ku chipani ya? No. Olo pang'ono. Ine ndikuzeni pala MP nake anamwalira. Anamwalira ali MP. Koma analanzanga kwambiri. Tikuyena tanake tikufika pali ngazi ini. Akuchokera ku nyumba yanga makondo ika magalimoto nyumba yanga makalima ku nchinjo. Ando zoti amene sizi kuyenda bwino. 1 year and some months into the government. Sizi kuyenda bwino. Banja kuti akuchipani tikapempha audience ndabwana kuti tikhalepo ndi indawa ya kuchipani. Tikuti tipange synchronize agenda ya chipani ndi agenda yawo iwo ngati munthu. Tizike pamodzi kuti chipani zikankhana oboma. Amanguti zoti meet Sean. Pafuna kuti yakho meet Sean. And Sean is wachipani. Why should we meet Sean? Mwina matanthauza kuti mubuke appointment kuzera kwa Sean yomwe mwamanenda MCP for the first 3 ngasindi kuchima for the first 3 years. Sinakhalepo ndi msonkhano wa executive a president ndi chipani okhuza kuti boma tiyendetsa bwanji. Kunalibe. Azani challenge unazabwere pano. Ndiye what boma tiyendetsa bwanji? Ndiye mayendetsa bwanji? Vene bobo. Zikana kuti chipani was involved. Chipani was chikukankha kuti university ku izimangidwa. Chakuti chikanala ndika zichito. You see what, Mr. Ayuba James, this is a very scary prospect to consider. Chifukwa chonena kuti chipani in my view nimemujilongosera pano chikufoka kuposa mtsogoleri wa chipanicho, to the extent yonena kuti mtsogoleri wa chipani ndi anthu ena akukwanitsa kupanga rule a country for 5 years pamene chipani chimene chinampanga asha munthu uyo akafika apopo chilibe control ina iliyonse. That's a dangerous thing. It happens in every party. It's the system ndi kwa presidential because I'm not anti-voter andikapo ine sanga ndiyose mpaka na 5 years. Osanga hali yense ndineyo. It happens in every party sakunamizeni. It happens in DPP. Ngati UDF yatha ikuthera kumanja kwa munthu fire the same thing. Tika na country system ya South Africa kapani ya ku Britain yona kuti muzisankha aphungu
aphungu akasankhidwa at their first meeting azikasankha president pakati pawo pacha president jonokhala ndi aphungu jonokhala ndi chipani nokhala ndi mphamvu kuti timuyitana uyo akalakwitsa because anasankha chipani sanasankhe yeye. South Africa works very well, ku Britain works very well and so convenient kudzuka mmawa president madzulo amuchotsa funa kunonga zinthu. But kuno kumalawi mukangomusankha ndi kumulumbiritsa olongokhala chabe tsogolo chipani alisama kamulambira. Mukulankhula kwanu ndimaona ngati kuti mumayankhula monyoza kwambiri makamaka kutengera kuti amene mukwadzudzulawa ndi munthu wamkulu amene sanakhala mtsogoleri wa dziko lino. Mukuti I have no kind words for Chakwera. Dude was grossly incompetent. Yes. He was there just for his family and friends only. Of course. His weaknesses are just too numerous. Kulankhula mawu onyoza kwambiri. Si kunyoza bwana. Ndi chipongwe ichi. Iyayi ajabu kunyoza ndikuneneza pathupi lanu. Ngati mwalephera ntchito sizitengera udindo wanu, sitengera zaka zanu, inu ndi osatha. Iyayi komano ngakhale ndi osatha ntchito. Komano pa ulemu wathu ngati mene anthu tinakulira. Ine ndokunkhotakota. Mumayankhulana bwanji munthu wankulu timauzana chilungamo. Imwe ndi mwachitchiro imwe ndi mwachilekwa imwe. Munthu wankulu. Munthu wankulu andezimazengera ndi mozungulira mutu. Ife ndifa nkhotakota timalankhulana chilungamo sitinamizana nkhotakota. Ukaposa mbali makuimba mu nyimbo yokunena kuti ndi osadziwa zinthu. Chifukwa ndikuona ngati kuti pakhozokhala njira ina yomuuza munthu uja posa munyazitsa ngati mmene munenera apa. Ine ndikadzakhala ndi udindo ngolephera ntchito anthu azandinenenso choncho. Akuwa tinosatha ntchito azandinene sinzadandaula. As long as palumbono ndi mapangani zimenezo. Dr. Michael Usi anavundula zinthu kwambiri mu nthawi ya zisankho. Atayaka moto ndi hoja zake alibe mulandu. My friend. Zina mwa zimene amanena kuti muboma umwe zinthu sizikuyenda bwino. Muboma umwe zakuti zikulakwika. Anthu akuba ndalama. Yes. Inu munapanga support maganizo amene acha kapena simagwirizana nawo. Ine ngasi mboma sinalowemo. Ndiyo chamakamba za mboma. Ndiyena nganali ndi umboni. Ayi komabe inuyo mukunena apapa kuti panali ziganizo zina zimene zimapangidwa ndi a president zimene inu ngati member wa chipani kapena achipani mumadabwa nazo. Soneza kuti mumaona kuti zinthu sizikuyenda bwino. Ndiye wina wabwera kudzapanga confirm kunena kuti mboma mu zinthu sizikuyenda bwino. Did you openly express your support? Ndinkana zili zonse for Dr. Usi kuti Dr. Usi mukuyankhula bwino. Ineso ndikuona amene mukuonera. In terms of his openness. Kulankhula zinthu zimene wakuziona nagwirizana nawo. Mumagwirizana nazo. Koma I didn't confirm zona amanya kuti boma mukubere feni nalibe umboni kuti ngasiwa iwo achana ni mboma atu. Of course. Amadziwa kuti wakuti apanga zimene zamene opeka umboni ndiwo ngati munthu amene akuziona. Koma in terms of his openness kuti akulankhula zimene aona openly nagwirizana nazo. Koma nangotsona nawo pone kuti anayamba zimenezo nthawi ya campaign yoka. Which is what you also did after the EU started your ujeni boma litaluza mpamene munamba kulankhula. Izizi ku January kuyambira panjira kaino. Inu zoti he is grossly that dude ye family yake. Simunalembe nthawi ya campaign. Na campaign kunali boma ndilo omwe. Tikuchiwina chinthu ichi. Chongoti 16 September zinthu zambooneka uyo munthu watulukira. Where were all these posts before the Nabangaoni. So you have free phases. Ndikuze na job. Poyamba anthu adzakupanga nioni. Kuti amene ngati niyo moyo wanu simusintha. Udzapondwa. Ndiye dzafika nthawi anthu adzakupanga ni support. Ngakhale zamaonekera wani mbale wathu. Kuti dzafika nthawi anthu adzakuseka. Tinawuza nali osamva. Awawa nabangaoni choyambirira. Kena kwali munyengo ya campaign kuti ndi mbale ndi gulu lathu napasa support. Zitaonekera zimene nkanena namasukira kuti nkakuuzani ndino osamva osatha ntchito. Chipani cha Malawi Congress Party chauza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi kuti atule pansi udindo wake ngati zomwe akunena kuti mboma mukuchitika zakatangale zili zoona. Mneneri wa MCP a Jessica Bwira ndiye onena izi pa msonkhano wa Tolankhani ku Lilongwe poyankhapo pa zomwe Usi anayankhula dzulo pa msonkhano wa ndale ku Blantyre. Maganizo ati Usi achoke mboma atani inu magwizana nazo. Kuzungulira mutu kumeneko. Kuzungulira mutu ndi kuti komene. Konena kuti Usi achoke mujadi fara dzulo uje. Kodi munthu anena ndani kuti you can fight evil from within the system. Sunga dzule choipa kuti nkati anena kuti ndani. Nanga suma kagari you're also benefiting from the same evil and you're pretending kuti acha. Ukhala nkati sudi you're benefiting. And I will tell you for a fact Usi wasn't benefiting. Usi was my friend. He is my friend. Very close and closer than people think. Palibe munthu amene wamboma amene ndapitapo ku nyumba kwake kundiyitana
achimwene bwana ndicheze kambiri ngati usi mulungu ndi mboni yanga olasabwe pano sangakane pena amathonga kukhala stressed achimwene the only person I want to speak to Silvester ni ndani ndine ola bana kuchita kunyumba kwa usi mudzafunsa ngati makomana in person abathonde kuti kubwera Ayuba kusabale munthu wina makhawa macheza zathu kumankhula chiyawo kuseka mwina ineni munthu amene makambana onkhani zoti zachose ndale mutu azikhala kwanga tapewidwa so ausi ndikhoza kuuzani kuti ausi sanapange benefit mzachinyengo za mboma ayi and it's not in his blood si munthu amashortcut my boss. Okay. I think that is a conversation that we can have another day chifukwa chonena kuti it's arguable kuti kodi zimene anachita Dr. Usi ali vice president zipatso za zimene anachita ma results ama actions awo ndi kutengera kuti amapanga zinthu zimene zikuchokera ku taxpayers money kodi zikugwirizana. Now that, as I said, is a conversation we can have another time. I'm not ready to get into that. I hope you not postpone it for good forever because I'd be interested to comment on that. MCP anyway, ndikhulupirira kuti mukuyembekezera kuti mwina mukhoza kudzapa manaso zisankho zikubwerazi mtsogolomo mutani kuti mudzapambane chisankho. What is your recommendation? Chipani chipange chani tikuyankhula pano? Choyambira chipani chitsegule njira kwa atsogoleri anyuwani mwachangu zama surprise ngati zapachibwezi boom president ndi uyu ayi anthu ambe kumudziwa president mwina zaka zitatu tisanapite kuma elections achakwera pa malawi MCP ani mandate mpando 29 koma kwa ineyo morally and for the good of the party akanasiya mwachangu tikandi president amene ambopanga connect ndi anthu nthawi yabwino amepanga governor support background nthawi yabwino tembeso kumunika nthawi tiona kuti ndiwopolaso tidzatsikhani nthawi yosone kuti ankulu ayi tinti sitikalowa kumapozi ndiwe surprise chasiya bwino. Okay. Akatero anthu amene amadzimva umwini wa Congress fapa anthu ena chifukwa chawo chewa chifukwa chachana amadzimva umwini kwambiri Congress posa anthu ena amene ajawo apereke mpata kwa anthu ena akhozikhala anthu omwina sana kulire mu Congress kwambiri akhozikhala anthu omwina santundu umene amayembekezera kuti akhozikhala munthu Congress mtsogoleri wa Congress azitaye uko tiyangane munthu amene akhozipeza mavoti across the board, across the nation, across the regions, across the tribes. Tiyangane munthu amene ali wochangamuka kwakukulu tipeze munthu amene anakhalapo pa street ndaye ku Malawi without being streetwise sungayikwanitsa munthu amene anapangapo business anapangapo deal ndi makwabiri anathamangapo nditu anakhalapo mulimbi muja imagine qualification pandaleza ku Malawi samatiwa need to have munthu amene kuti has an idea about money zimachitikiracho kuyenzoseketsa kubwera anthu abogus anthu abodza olone ndimadziwa kuti awanda abodza kuti Bridging Foundation ndikwasani 6.8 billion mpana kwa red carpet ku State House just because he has never dealt with money. Nowhere in the world does money that come so easily. That easily in drama basi atikwasani 6 even bomo la America sinapeleke ku dziko apart from Israel and Egypt kumene kuli ma interest yawo sanapeleke ku dziko 6.8 billion dollars never. Madobadoba amene aja basi mpaka nawapangira speech every Christmas izimwe sore munthu ndrama sawo zitani sakudzidziwa amuramuomba amukoloweka and we still osachotsa napana paka zvenje State House kuti sana chotse osona anacho sabondani ni mari muna kuli alutsa dziko chonchija osayo sabo munthu so we need a president amene akozodi dili ndi afeki awa kunama bingo anaendetsa po minibus yake down to 24 I mean 25 mandira ndrama yeka bingo pastira ngapadza soka ngena muna mza bingo ngana ndrama ndikumuomba chonchija you couldn't do that with bingo now you are with Muluzi koma you could only do that with Chakwera to sala kai po malo popanga potamanga pastira za ndrama so it was so easy to dupe him. The signals that we're getting from the party are that this is not going to happen anytime soon. Of course. And I'm saying that if you didn't have amene akulankhulira Dr. Jessica Bwira amene amalankhulira chipani komanso anthu ena amene timadziwa kuti ndakuluakulu inonda amene mungane kuti ndakuluakulu pena ang'ono koma akunena kuti ife mkuona kwathu tikuona kuti MCP iluze sifo ya mtsogoleri ayi iya musamati asa nava enda neso munava zimene zitai ndipo zonena kuti tikulingalira zosintha utsogoleri ife tili nganganga pambuyo pa mtsogoleri uyu. We are headed for very interesting times. Very interesting times, I should agree. Because I don't know some statement kuti
Sitinaluze chifukwa cha chakwera. Koma tikhala ndi sokano. Fukufuku. Tipanga fukufuku. Tuone daluze fajani. So option yeye moipanga kairu out kwa mpira ukafukufuku. Ya pena makalo madziwira. Olokubwera kuti wakuba wabani ndani makufika kuti inu takhala ndikayewu koma just imene waikamo chani mmenepo ena madziwira anu kuti kapshala ndi uyu awatisanaye nawo nthawi. Alipo munthu amene inuyo mukamamuona ku Malawi Congress pamene wankhula pano mmaona kuti uyu mwina ali ndi kuthekera kuti akhoza kuchita zimene mukunena apasi. Ineyo choyambirira ndikuze. Titangoluza mucha. Actually ndikuze 2020 chana napanga convention 2024 namuza nzanga ngata angaza ivire program iwionera akombwira pa BICC 3 days after the convention amagwira ntchito ku NIF chinuze ngata kana kugaba sign it's anthu ambiri koma ndiwo timadziona kuti ndiwa ku NIF. Okay. Namuza kuti MCP convention is a lost opportunity. Ndana fusalifa chani kuti tikana crowd defended board enough and hamneke acha. We're supposed to petition Jaguarasa Emireso. We are being led by a weak horse into this election. Namoza, that I quote verbatim. We are being led by a weak horse into this election. People will not hate MCP at the polls. They will hate Jaguara because of the way he makes his decisions. If at all he makes any decision. Namoza zozo ndikanamuchula zina ifari mpati hivi. Mina ma ethics sangalole. Unakapigana kumbali mbacheza ngati kuti munthu nzake. Koma unanena zimene zozo. Ali pa galimoto yake. Magari moto anapereka anthu apereka aboma maisuzo acha man. Twin cabin. Yes. Nakumbukira bwino nditu. Anakhala adwiya kuti koma kunena zoonadi. So panopo ndi ndani? Now, mukamati ndi ndani. Ufande kuzanena kuti ineyo search namba kale kupanga. Ordinarily ndifuna munthu amene akamabwera mu chipani. So sikuza ndi ndani ndikopeka ma qualifications. Ndifandiribe munthu kumana I've contacted a few people. Okay. I've contacted 2 guys from the north. Okay. Amene onse ali kunja. Wina is an economist, wina akamapanga anaphunzira jana koma onse ali kunja ku international organization. Wina ndi PhD. As street wise amene mukwanena. Yes, ndiwazira na mafaranga ochangamuka. Ndachinyamataso. Okay, wina alifoda chakuti. And they're still digesting that idea. Okay, ndamvanso ndikuona anthu akupanga pop Dr. McBride Ngalamba. From a distance, a snapshot assessment, for me, he impresses me. Ndaona kuti inunso mukumuyamikira kwambiri. Yeah. Mukukhetsa mawu odzaza ndi uchi kumuyamikira. Ndikawiri kokhalira kuti akona kuti munthu from my assessment. Okay. Yapatali. Okay. And I want you to quote me bwino meneko yapatali. Simunamuone pafupi. Simunamuone kuti kodi amaganiza bwanji, wachangu bwanji, wamachawi bwanji. Sinapange understand background life yake. Okay, chabwino. Koma I know kuti anali close friend wa South Chilima. Okay, bwino. From college, from day one mpaka kumaliza. Chabwino. And they remained close friends even after atachoka ku school. Okay, chabwino. I've also been told kuti at some circles, in some circles, his name popped up after the death of late Salos, may he saw. Okay. Rest in peace. Kuti apite ku UTM. Akapangeli di UTM. Okay, chabwino. I don't know how true that is. Okay. Koma a snapshot assessment. Akundipangira qualify. Okay, chabwino. However, pali zina zimene ndiwene ziwa at deeper level. Also just amene munthu akuonekera amene akulankhulira chanchani because we don't want to repeat that same mistake. Mistake yanji. Yokhala ni munthu ngati Chakwera. Otani. Slow. Wokanika kuchotsa munthu ntchito ifana madziwana naye. Wakhala ni ma sentimental considerations. Abana o president ni chiro ya satanic ngati simadziwa. Yes. Yeah. Yes. Ama tisangira tsogolo ndi chauta. Yeah, abana ni chiro ya satanic manager. If you can't do the dirty thing, you're not qualified to be president. Musarero. Ndikuzani. Ino ofyeza anthu amene amafuna kupanga nawo ndale kuti chapa ndio ipa. Wakati wendiwe munthu wa chifundo kwambiri. Wama sentimental constellations kwambiri ajoabo andanzanga ndikachosa ntchito anthu andiona bwanji kumudzi amene kuchaliche. You're not qualified to be president. Kuswa basi. Kuswa. Iliyo timacheza inuyo. Komano kuti ndikhale president ndopanga na appoint. Kumbalula osangana nkhope. BC kungonyika iniyo mawa job. You're fired. You're not even deploying you to anywhere. Kuti takuyika ni uko. Ndiye mwina so tikulondola kumweko tikakuchotsera ni kumeneko. That's why Bingu
ndamamusimba kwambiri first term yake anali opanda maso anali opanda ma emotions amangokwapula amangokhanga chipopolo chimene chikalonjekapa chikagwera poti chikatele pamene chatelapo bingu anayamba kuona ngati ma emotions okay akuntunda amutenga amuyika kumulako awanda akuntundu kwanga tikachotsa anthu ngati njani mononga bingu. So munthu ameneyo ndi mmene mukuonera kuchipaniku zitheka kuti abwere before 2030 because ganizo lanu ndinafunsako anthu angapo amene acheza nawo andale pa programu mwino kuti kodi izizi zomanena kuti even running mate kumakamutulutsa ngati namwali tsiku la kuti zisankho zatsala pang'ono mmaona kuti ndi zeru chifukwa chonena kuti should something happen to number 1, number 2 becomes number 1 and you are giving us 2 months 1 month to know this number 2 ndanena kuti ayi madziwa chana chakhaza ndalezi ndi zoopsa ndiye chifukwa chimene anthu safuna kutulutsiratu munthu uja amaopa kuti mwina anthu amuchita chipongo. So now ndikuona kuti mwinaso pali nkhawa zimenezi zoti awa Ayuba awa ndale aziyamba kumene sakuzidziwa sitingatulutse pangolini wathu pano pangolini limambisa tiziyenda anthu aziyang'ana uyu ngati ndi dete linene azipanga woshi ya uyu ngati ndi chana chene kenako kumapeto tidzangoti ba wathu ndi uyu ndale bwana zopsa bwanji ku Malawi kokha ifeyo silipatoka ku region ya Southern Africa anthu ambiri amene ali mudziko muno anachokera mayiko ngati South Africa kunachokera Angoni kubwera kunoko which means kuti kaliko kachikhalidwe South Africa kunoko ku Malawi atumbuka anachokera ku Tanzania ena kubwera kunoko pali ayawa anachokera ku Mozambique kubwera kuno ifeyo timadzifa kuti ndi faje wafe kaya amene amadzifa kuti ndachewa anachokera ku DRC meaning kuti we are sharing makaja amayiko ena within this region kudera Southern Africa or Central Africa kumayiko ena onsewo ndati sizimene mezo mayendera kuno yayi yes South Africa mwachitsanzo ma next 3 presidents mmadziwiratu and always amene akhale next president amakhala vice president mmayiro dziwa kuti mena yalira apamo from Mandela mungadziwa next Thabo Mbeki mmayiro mena yalira apamo uya akubwera yes alisewa makaso dispute amadziwa kuti next president ndi uyoyo mukumbukira itachitika nkhani ya ku Malekana mines kumene anthu anaomberedwa kumene kuli ma shares a Cyril Ramaphosa nthawi imeneja panali nthawi ya ngati sindi kuchima ya Thabo Mbeki panapita ma president ena awiri kuti pasabwerenda Cyril Ramaphosa koma anthu amamunena Ramaphosa kuti is not qualified as a president chifukwa kuti woomberetsa anthu ku mgodi wake koma pamene pali anthu ena awiri pakati wamadzoti president nthawi adzakhala uyo ndeni nkupita zipanga so zimene mukapita ku Mozambique ndikuyerengereni ku Mozambique pompa papa umadziwa from nthawi ya uyu Samola Machel tingoti uyu anabwera Jakama Afonso Jakama yes Jakama ni president Jakama anali wa ujeni wa Renamo koma president uja Joaquim Chissano good from nthawi Joaquim Chissano madzoti the next president adzakhala uyo mpaka pa Philippe Nyusi anthu amadziwa I do go to Mozambique I have clients that are based in Tete amwenye kwa mapanga zandale kwambiri amandiuza from 2018 kuti adzakhala uyo kungorera kuti anthu ambiri amene amachokera ku Mozambique through Likoma amanena kuti anapita kuvota kuti Mozambique amanena kuti president adzakhala wakuti after wakuti if president ku Mozambique madziwa kale munthu wa Mozambique so zathu zitinazitenga kuti ku Tanzania Magufuli jamamudzi wanthu way back nthawi Benjamin Mkapa ali so student awazoti uyu ndwa chama cha mapinduzi nthawi akadzatsogolerapo koma kuno kuti timonenga succession ndi ufiti ukhanza succession line imonenga ndi ufiti timaona ngati mwina uyu aziona ngati ndikuchedwa ndiye afuna eliminate abwana asogolera azidziwika azipikisana anthu adzaona adzapanga asesi. Timalize macheza athu mwakhamu kunena zinthu zimene ena amaziona ngati zoopsa komanso zosokoneza andi kucheza kwathu apa mwakhalanso mukugwetsa tifundo timenetu maganizo anu ndionena kuti boma lizikhala ndi nkhanza kapena tinkhanza sindikuti ndi nkhanza kapena tinkhanza koma mukukhulupirira kuti pamafunika pakhale tinkhanza. Ninafuna mutithandize kumasula chiganizo chimenechi kuti chimene chimakupanga ni frustrate mu dziko lathu lino ndi chani ndipo maona kuti chenjeni imene chiwene uchitika ndi chani chimene mwina sitikuchita. Ine ndimakhulupirira kuti
njira yowazisankho sinjira yosankhira president ku Malawi ndiyo chedwetsa komanso sidza sintha zinthu kufunika njira ina ya jango ya upandu yes ya kuchire chifukwa chona kuti as long as president akunyengerera mavoti sazapanga zimene zizoyenera kupanga dziko limunizola kuika zambiri zimene pafuna zikonzedwe kale koma sizimakozedwa fa nkhani ya voti ndipo senjitsanzo sabite kudali zisabisa kudali kwambiri alichali chimwe atasankha kumene ngati nduna ya za dziko MC Bitalowa kumene ndi UDM mboma anapanga chiganizo chimene ambiri nacho nchabwino choyamba kugwira anthu oyenda pansewu ndi njinga zakabaza opanda ma license samaletsa kuti musamayende pansewu koma no get licensed njinga zanu zikhale ndi insurance fa mukapanga ngozi anthu amene mwagunda azithandizidwa komanso pasamachitike ngozi isawawa pansewu mpopya anthu asamafe that was justified chachitika ndicha ena ake a DPP anapita kapangisa msonkhano kwa Ngona wiki mekula unalandidwa njinga zambiri ukanga pangane njinga maona ifoka Ngona kumakhala anthu ambiri oyenda apanga njinga zakabaza boma la Nkhanza ili lukulandani pojera pano afuna muzifa ndi njala chanchani and the next thing achili chimwendo anachotsa Mr. of Homeland Security kana nyikeja inathera pompacha pano pa chaos yaikulu mtaoni munomo ndi njinga za moto anthu akuphedwa daily pa njinga za moto zimenezo ndizoona ngakhale malipoti akuchipatala ku Kamuzu Central Hospital akuonetsa kuti chiwerengero cha anthu amene akumwalira kwambiri ndi cha anthu amene akugundidwa ndi njinga kapena amene akugunda akopa kuti apange zimene ziyathetse izizi ayi akopa voti panopa as we speak ukuti muchokere pa Smama Hotel or pa ndingoti pa CCP mtaoni mucha ukafika ku 6 miles malo ambiri amene amanga ndi road encroachment akumanga malo amene akumanga koma kuti president agumule boma libwereza gumule pelacha bingo anaziyamba atamwali ya bingo ade anaziopa kuti vote anthu awa anda abale awa mabanja awa sazativotera dziko likungoonongeka chifukwa cha vote and there is no cut off point sipokoneka tsogolo kuti adzalimbe mtima na kuti vote ndiluze libeka anthu koma izi ndithetse ndi ndani nimakuza ndisanambe program kuti kuchoka 47 njoka pa Petroda ukafika mpaka na pa Sherabu uku mpaka na kulowa ukafika mu Mtsinje imene road reserve pati ngayangana pa master plan ya dziko pa road reserve kuti bazakhale nsewu munaso 2-way carriage amanga koseko jana manga ndi anthu a MCP ntapire ne kwandu la nthemera kazo anduna muloleza kuti yana santhu awawa ni mavoti anathamangira nthawi yachipani kuthandiza talola amange voti kumudzi kuchita zambiri mbiri zosokonekera anthu angochaya mitengo panga makala ena amalandira subsidy choka chakamene namba subsidy mpaka na amalandira subsidy tanza kunena kuti moyo wawo sukusuna koma kumabereka ana mpaka na 15 boma silingaletse voti likafika nayo kuti ngati dziko mudzifuse mukhalepe kuti voti iyi likafika nayo kuti where are we heading ngati dziko koma ganizo lanu lonena kuti pakufunika upandu ndikuona kuti tikhoza kudikirira mwina mpaka na lipenga lakumwamba kudzalira chifukwa ndizotengera wa upanduyo kupanga upanduwo tikuyankhula pano tinene chimene tikuchiona chimene ndi chisankho chimene timachita every 5 years how can we make it work ndimene zinthu zililimu kapena nene kuti it's a lost cause abana there is no hope kapena mwina tidzamusankhe munthu through chisankho tikamusankha ndi adzango nena kuti izi zindafinya ndazisintha kakama nasankha through chisankho sindikupanga sindikulabada tikozeka dziko nzotheka koma kuti nena kuti through election with the same attitude the same kind of thinking tizapeza nsogolana zapanga reset zinthu iwalana abana because munthu akangolowa chera maganiza next election munadandaula kunena kuti chipani cha Malawi Congress chimakanika kuthandiza achakwera pa ziganizo zimene amapanga chifukwa amapanga okha koma ndi ganizo limene mwanena apali likuwunikiranso kuti president atati angolowa pamene paja nkudula chipani chija kunena kuti ine ndiyendetsa zinthu izi zimene ndikuonera kuti it's right zikhoza kukhala bwino. These are conflicting ideas. They're not conflicting. Chimene manena nchona kuti achakwera akamafusa chipani chikanauza zimene nayo kuchitika kuti amalawi aone kuti zinthu muona ngati chipani chidakalola kunena kuti apange chipani chimene dakanena kuti abwana ndi mavoti tu apo ndikupasa njitsanzo
bingu 2009 anathawira kwa anthu ngakhale pali chinthu chimodzi chimene apanga pamene sinagwirizana nacho choyambisaso subsidy akanapeza njira yopanga empower anthu kuti fertilizer azigula okha because that's unsustainable. That's unsustainable. Abandira ndi anthu ochepa koma singakwanisa kugula wina aliyense and ndazira amandira ndi amodzimodzi ona kuti ena mwina zimalaso fraud kwambiri mmudzimu chaka chimene chako atamba kaye kuyiwala za subsidies atamba kuyiwala tinapeza njira na kuti fertilizer azichipa ambiri azikwanisa kugula akalima timbewu tawo. Koma tangu yamba subsidy baja zinapotoka zinthu. That's the only thing chimene ine simagwirizana nayo kwambiri bingu analakwitsa. Koma mukaganiza zambiri anathawira kwa anthu anampasa voti kwambiri sana vereza chipani ilimemba chipani chake anachituka even chake pamene anambisa kumene sana chivereso kuti ngati kuna anthu ena makhuluku anapanga za anthu anagwirizana naye anampatsa support. Munthu amene ndikunenaye ali wapezeka ndikubwera bingu anagumula kuti manyumba ambiri ngasimudziwa Red Star campaign pa maula paja pene pali camp ya yomanga nsewu paja imemba panali Falcon Hotel ile amba kugura chilo piwa nata anachecha kuti muni munsewu atapeza munthu ngala amene kuti za vote sinde kulabada dziko lino tikoze then for example benda chula apa kuchoka pa CB paja ndikukirira na kuchachira nyumba to sele ita wani kumanga nsewu joka ali echi 2 nuna kuti aliyense amene akumanga kumbali kwa nsewu nyumba yake khale standard iyi pali chinyumba china chake mukamaliza Partners in Hope ungakomaliza mpanda wake chili mbali yao you can't figure out the design kuna kufuna upanga chani simadziwa iwo amada mangawa kudziwa kumada mangira timalize kucheza kwathu zimene malankhulazi malankhula zinthu zimene amalawi ena amazona ngati kuti ndizopasula ndizokalipa ndizonyazitsa ndizonyoza simunalandireko chiopsezo china chiliyonse pamene malankhulira kamwina ena kukuopsezani kandi akuchipani kandi ena aba ndiopseza anthu daily amakopsezani amatija koma ondiopseza ile anafa ali bambo wanga okha ndi mauzo kuti mukazafuna kundipa mzangu ndiombera akandika kumanda koma sokuti muzindiopseza fone koma amayesera anthu kambiri anicho sababu mafola amwe apata ndiopseza mafola machipani chanchani andibirapo phone ena iwewe ufuna kumenya makofi ufuna kubwerera kuchola khosi chanchani nazo ndero simadzi ochola khosi mzangu bwera uzochola khosi ngwabira koma alipo anabwera kudzasira ochola khosi lanu no palibe anabwerapo maso sikuti zakale zophika kwambiri kukuchola ni khosilo mumaganizako muli ndi chilakolako chodzakhalako mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress sizinayamba ndiyendera mutu although ndi pasamwayi ndikhoza kuvomera koma sinayamba kuyendera mutu bolo siku limodzi sinaganizeko chifani mwana ngati mene machula anthu amene mukuwaganizira akhoza kupanga take over mwina inuso lanu musitikako pena pano there's never crossed my mind anthu atasanga munthu ngati wakhambi ngati langati and actually nditati gezi zimenezo ndikhoza kuti ndili ma chances ochepa tikatenga pamene MCB masankhira anthu panopa inuyo simukuchonga ma boxes and inesi ndi ma generation disindikawina. That's why I've never lost an election in my life. Okay. Yes. Na wina masango zambiri by the way. Ujogera ku secondary. Koma sinima generation disindikani sindikawina. You have to be guaranteed yes. success. Yes. Muna supporta kwambiri Honorable Vitumbiko Mumba kuti awasankhe ngati running mate wa MCP. Yes. Do you still support him? Yes, and I still want to be one day Vito Zakaria president. Ali ndika ganyavo mene kufunika ndziko lino. Ali ndi changu chimene chikufunika ndziko lino. Ali ndika street wisdom kamene kufunika ndziko lino. He has the type of energy. You know, Malawi safuna kuti mpano khale ni school yambiri. Uzilankhula chizungu mwa chilendo. Ayi. Koma sikuti wankhula chizungu mwa chilendo pali vuto. Sikuti pali vuto Koma kusakhale substitute yazinthu zofunikira. We have to wind up our chat. Otherwise, we'll never finish talking to our guest today, Mr. Silvester Ayuba James. Mwanena kuti simunambe kuganiza kudzakhala president wa Malawi Congress Party. Komabe masomphenya anu ndi otani? Mumafuna kuti mudziko muno mudzakwanitse zinthu ngati ziti ndi ziti. Kapena mwina makwanitsa kale anzathu mwafika kuti ukundi grace period chake. Ndimafuna ndidzakhale commercial farmer wankulu. Okay. Wa mpunga. Okay. Ndizimanga export mpunga kumayiko ambiri kunja. Okay. Ndimafuna ndidzakhale ndi ma warehouse. Panopanda peza malo panalikulapo. Ndimafuna ndidzakhale ndi chiplant chachikulu.
chiplant cho ngati imene anacho ana Napoleon ku Kwasande. Yes. Industrial plant chopanga processing mpunga. Okay. Ndimafuna nzakhale ndalama zambiri. Ndimafuna nzikakwera magalimoto lananga zakwera magalimoto oti okatenga pa showroom osalokwera pakala anthu ena. Koma from my zero mileage. Yes, from my own business. Okay. Osati zochoka kundale, zochoka ku business. Okay. Chifani mtu olimbira kwambiri. Izo zonza personal osati za dziko. Za dziko. Ndimafuna dziko linolo lile zafika pa point yoti anthu amapanga chiganizo chosankha mtsogoleri. Sakupanga chifoti wapatsa chakudya. Sakupanga chifoti anagawa china chake. Koma akuona kuti fundo zake zilusindisa patsogolo. Tidzafike pa policy based politics. Osati policy wafere wagawa ufa janjani. Meaning kuti aliyesa zakhali akudzikwanira kupeza payekha ngati munthu. Kote kuti chiganizo chake chovota sikutengera kuti wampatsa chiyani. Azikapita ku msonkhano sikuti akalandire kanthu. Akamve kuti munthu anena kuti chani mwakusangalasidwa kake. Anthu azikapanga contribute ku chipani. Osati chipani kupatsa anthu. Pano pa anthu amakalandira foti akuvutika. Kwa zafike level yoti mweta miyoyo ya anthu yasuntha sakufuna kundale kuti azika pemphako chinthu koma azikaona kuti fundo ndani pakati pawo. Dziko lizipita patsogolo. Mutakumana ndachakwera maso ndi maso. Mukhoza kuwauza kuti chani? It's an assumption. Ndiye mwina ndiyankha koma sindifuna kukumana nawo. Okay. Mpana atachoka president. That's my decision. So fanta kumana nawo chifukwa ndikhoza kuya kwambiri mwina nkhoza panga misbehave. Koma poti it's an assumption mangopanga assume. Ntaona kuti ali apa ndikhoza kungobwerera. Yeah, koma be mukhoza kukhandiki mautina tage loti muyamphane nawo. Munakuya nawo mpaka na pamene? Yes, oba kulakwitsa. Ndikhoza kungobwerera. Olomwina kuyankhula koma moleza mtima kuti m'bale wanga udalakwitsa. Kapena chine chake mukonena. Analekerera kwambiri. Kulekerera kumene kuja kwa mtundu ina. So mutaona kuti ayi ndi awa muyeze nawo mukhoza ziko ndapita. Kudzankhulana nawo pokhapokha sali mtsogoleri wa MCP. Ndiye atatula pansi ndiye mwakumana nawo tsopano ndiye mukhoza kuwauza kuti chani. Munatilakwira. Abambo munatilakwira abambo. Munatilakwira kwambiri. Ambuya azikukhululukirani. Nanga mutakumana ndi Arthur Peter Mutharika panopo mmene ali mtsogolerimo anena kuti tabwerani tidzamweti kuno ku Page House. Inu nkupita mukhoza cheza nawo nkhani zotani? Ndikhoza kuwauza kuti president, one, congratulations. Munawina chisankho chimene ambiri kupasani chance anthu ena. Chachiwiri muyesese kunena kuti galimoto yanu musazimise ma-indicator. Mukazimisa ma-indicator ikagwaso ngati anagwira magalimoto ena kumbuyoko. Kuzimisa ma-indicator kuna apanga ambiri akhala mboma ndi kupha opposition. Yes, chipani chiliwonse chimene china ndi opposition yofuka kuno koma chinazo chisankho ngati semadziwa. Si ndimadziwa. Pangani Eugene. Chipani chimene china ndi opposition yofuka. Chimene china ndi majority in parliament. Nuwapanga zigalizo zosidwa. Chipani chimene opposition ikakhala strong. Yes. And it's only being first year. First term. Ndiye mukhoza mukayang'ana. Yes. Atangopeza majority bingu anapita kupomba. ADP soka chiwiri 2014-2019 atakukhali majority anapita kupomba. Amuluzi from 2009 to 2004 to 1910 2004 anali ndi majority ina yake yoti kama MP amango gudwa chanja koma mphamvu anapanga ngati zondi zasefukira zimva kuti silingazachoke. Zinasodokera muluzi anapita mchisankho 2004 anali very unpopular. Andarambwesapo bingu because anthu anamukana. Meaning kuti akanapita iyeyo pachisankho pacha amakagwa. So majority musazimitse ma-indicator. Opposition ni ma-indicator. Mmene ayambira ababa akula muzamva. Mmene ayambira ababa assessment yanu ndi yotani. It's too early maybe to assess komano apanga ma appointments angapo asankha cabinet ayika anthu ena maudindo. Anthu ena ndaona ambakale kulankhula maganizo awo pa zimene akuchita Professor Arthur Peter Mutharika. Chimene sindikugwizana nacho ineyo ndi chimodzi kwambiri. I don't care kuti kaya azisankha ndani wazisankha anthu oti ndiwo palumbo ndi wotha ntchito. Okay. Dziko liyenda. Okay. Koma panopa chisugwizana chimodzi. Chimesugwizana kwambiri nchimodzi. Chonena kuti zikuona ngati anthu ena ake
akungowachotsa ifo anabwera ndi MCP not ifo tichipepezeka chola kwa ine ine ndagwira ntchito kwa Escom nali board member and naye chairperson wa finance and audit committee ndikhoza kuzani kuti akankwamba kumwendacho is one of the best public servants you have in this country, one of the few that you can call best. Non-partisan. Some maganizo aye. And that one ninkhokwe even madonors lepita ku meeting inake anena kuti transition imene Escom ikuchita zambiri zili mwandani mwakuyuyu namene opanga ma training ambiri namene donors have confidence in that guy ndi amuchotsa koma just because anabwera nthawi ya MCP at the end of the day munthu alisadzakhala ndi chipani alisamakavota even majaji ajamakavota ndiye mukapitiriza khadi lena kuti uyuyu anabwera ndawo je muzingo muchotsa chimene chingachitike china chimene simukuchiona nchonena kuti anthu otha ntchito anzeru amphamvu zawo zoti akhoza kuthandiza boma lija muno bwino azayamba kukhala scared kugwira ntchito mboma kuti akamatulukawa ine muzikadandaso ndi boma munthu sizimayenda ife anthu anzeru azithawa kuti ine ndilowa bwinobwino koma akaona ngati ndinalowa ndi ndale fo ndinalowa nthawi yakuti akuti izizi nzolakwika izizi ukuku ndikusokoneza dziko ultimately anthu apitete kugwira ntchito boma yachokera you have all your competencies koma just because iweyo unabwera nthawi because there will always be a time ya wina wake imene utabwere usabwere nthawi ya wina wake so president amasinda so the mere fact that unabwera nthawi yakuti doesn't mean kuti wende wachipani chimenecho kapena ukupanga zosokoneza mbomamo ayi izizi akanachepetsa ku parliament mukutsogozedwa ndi honorable Simplex Chichola ngati leader of opposition munachilandira bwanji I call him leader of oppression leader of oppression yanji because he did not come there through a fair process. I think MCP was oppressed to have him there and in all fairness I don't think I recognize him. No, but he's your leader of opposition. Oh yes, opposition. But I have the right to say. What is simuna sanke kuchipani mtsogoleri amene uchi? By the way, ndi independent ku parliament. Ndibonde kha independent pana 5 years yonse. Koma mumavala batch ya MCP. Ndikoza kupita ku chipani. Ngati zinthu zizi zingachitike. A secretary general kupanga resign, a president ku siyasa pasodindo ndibira. A secretary general Richard Chimwendo. Yes. Simu kuwafuna so Richard Chimwendo? Yes, ndikuwafuna. Richard Chimwendo alakwa chani? Anapanga mismanage ma primary elections. Anayika more vested interest ya me. That's my opinion. No, but he was the secretary general. He had to make sure that the party wins as many positions as possible. Not in Bilaso. And did we win as many positions? We actually lost as many positions as we could. Yeah, the processes were not allowed to run fairly. At the end of the day, there has to be somebody in control. And the admin is a material office. Ndewa matsogoza ma interest yao mmene mukonera inu. If you look at the character of people amene amapangidwa favor madero siyana ine I would say I think office yao sina pange money. So you don't really support the leader of opposition, you don't really like the secretary general of the party, you don't like, by the way, the president of the party. The secretary general is my brother, by the way. Oh, is that so? Ngati kuli munthu amene ine kuzothera kunyumba kwake anthu amathamangisa ndi Richard Chimwendo. And as a person ndimankonda kwambiri ndimatenga galimoto yake iye kulibe kunyumba nabwezerenga galimoto ndipita ku Nzuzu ku court amandipasa mpaka na pano vakho ndipasa imene yakufuna ndipasa ndi anthu atatu amene wawo inu mukunena kuti mwa got off anthu amenewo because we have had a leadership crisis. Okay. And they have been central part of that crisis. Chabwino. Yes. We have to wind up. I've got a set of questions which I would like to ask you, to which you can answer yes or no. How many songs? We have a last song to select. Yes. Yes. Actually two actually. But you select, you select one. So I've got a set of questions which I would like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first I want you to tell us your full name. What's your full name? Silvester, Ayuba, James, and now you can add Zikachitika. Sorry? Zikachitika. What is Zikachitika? Zikachitika ndi somba ina yake. Yofuta kwamba imakhala minga zitatu. Nje ing'ono but it rules the waters. Ndi fumu ya nyanja. And it's celebrated kunkhota ndi somba yoti ali samaikonda. Sinkholokolo ayi. Imeneyo. Ndinu nkholokolo inuyo. Ndi nkholokolo. Ngapita kunkhata bema ndi nkholokolo. Kumukholokolo ndi Zikachitika.
What is your full name? Silvester Ayuba James. In black it's Zikachitika. Do you have any tattoos? I don't. Do you have any piercings? I don't. Do you have children? I do. Have you ever shot a gun? Oh yes. Have you cried over someone? Oh yes. Have you fallen in love before? Of course. Have you killed a chicken before? I do kill. Have you killed a goat before? No. Have you gotten into a fight before? Several times. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been No. A small surgery. A small surgery. Okay, you when had a I cut. got injured. Okay. In a football match. Okay. Yeah. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you ever donated blood? Several times. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? I do. Do you smoke weed? I do. Have you ever drunk alcohol? Yes, on 3 occasions. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? How do I know? Have you had a crush? It is their heart. Have you had a crush on someone? Yes, of course. Do you want to be president of Malawi? For now, I have no ambition. So chamba amachikonda kusiyana ndi mowa. Chamba ni chabwino. Ubwino wa chamba uli pati. Ati chimapengetsa atu chamba. No, nangefe ndife openga. Ndinopenga nanga ndevu sabona machero zimene sinde misala. Chiyambi cha misala. Tikuchira ma professor ali magawana nawo zinthu. Professor Sangasute. Professor Sangasute, Mr. Ayuba James Zikachitika. It's been a pleasure talking to you. Nice. I wish you all the best. Thank you so much. Nyimbo yathu yotsiriza ikhala nyimbo yanji. The day that I die. The day that I die. Yes. Yeah. Cody Johnston. Yes. No. Yeah. Zac Brown Band. Zac Brown Band. Yes. The day that I die. The day that I die. Yatani, the day that you die. Imaliani nyimbo imene. The day that I die. I want death to find me in my home with my guitar. Mawanga ose nditalankhula.